السلام عليكم، يا هلا والله بالشباب. والان راح نشوف نهائي بطولة الونز، راح يجمع العرب او المغرب، درالي ضد ناس. بس قبل ما نشوف النهائي لا تنسوا من اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس استمتعتو، الله يسعدكم. واذا ودكم تشترون اغراض روكيت ما تشركاز يوفروا لك جميع الاغراض، اللي يشتري من عندهم يستخدم كود ليل عشان يخصم له. رابط المتجر بالوصف. نهائي يا عيال، بدأ النهائي. ايش تتوقع؟ اتوقع 100%. معليش عن كلمة 100%، لعلي بالغت فيه. شكرا على الفول يا سعد. اتوقع درالي صراحة، انا قلت درالي ممكن يفوز صراحة. سيف. لا لا، حلوة من درالي والله. يلعب على المضمون درالي، حرفيا يلعب على المضمون. into a good position here. Drally with a nice recovery. You notice how he leads back there into a wave dash. Welcome يا مرحبا. The bottom corner shot, and you know Drally was completely top form against Roas earlier on. It's not just difficult for us to gauge Nas's level from that preliminary final. Really weird series against TRK. I'm pretty difficult for Nas to gauge his own level as well. يا ساتر يا ساتر درالي والله لعيب. With the wave dash. I don't think I've ever seen this before. يا أخي طارق صل على النبي، وش اللي Nas, there is no reading that. He has to play it as if that wave dash is going to be حبيبي يا صالح حبيبي. If he doesn't, he wouldn't make it if it was. Drali is styling in this tournament. I think Nas might have won back though. Yes. حلو سجل الناس. ايه طلع ترك طلع. Nas has given him something to think about. انا ما هو تشجيع يا عيال، انا قلت درالي اللي يفوز، بس اتوقع انه يفوز درالي. Has had him sweeping Vatira, which is already impressive. Going game 5 with Zen, beating Drally, sweeping Oski, and then losing in game 5 to Naupo, and then beating Oski with a reverse sweep in game 5. So I mean, he's had lots of tense moments. Beat Roas. سعد اللي تبى اكثر والله يا سعد. نفس نفس شو اسمه اللي تبى اكثر، بس ترى الشات كلها قراب نفس الوقت. حلوه من درالي والله. ايه يا سامي لعبوا وفاز. فاز من هو اللي فاز؟ اتوقع ناس او ايه ناس صح. حبيبي يا قاسم حبيبي. Not want to be handing stuff like that away throughout this grand finals. Reminder as well for those of you that might require it. This is not the last thing you've seen today. We have got. والله مرتدة. مستحيل ضيعها ناس ذي. والله ضيعها. He's going to try and get us to the NA matches as quickly as he can. تشوف يا سعد مرة يفرق تويتش أفضل والله. من ناحية الجودة ومن ناحية التأخير ما في تأخير. حلوة والله من الناس، حلوة الزاوية ذي تعجبني أنا. وعليكم السلام صهيب، ولكم. Drali has been incredible at not only saving those but pushing them into the corner, continuing the pace and finding the counter-attacking goal. Maybe Nas just is already for that. Here we go, attempt number 2. اي هذا النهاية زياد. Roll a bit too far in front of the car, so had to just give up. Didn't want to overcommit. Drali trying to keep the shooting angle alive here. حلو السيف والله كانت قريبة والله. These players are going to be particularly susceptible to low 50s. They like to hit the ball. They like to play a good piece of the ball on most of their challenges. لا النهائي يا اسمك صالح، هذا النهائي. Very difficult to fake out today. Roas pulled it off a few times, but they were all well worked. Oh, what a save by Nas. I mean, والله كانت قريبة. ما أدري شلون سيفها. Reacted incredibly quickly, and now he's got Drally backed up into a corner. Ceiling set up by Nas. He goes for the fake shot. Drally. العيد ناس جاب العيد. بس يمديه يعوي يرجع. اي والله رجال. نايس سيف حلوة. شكرا على الفول يا اي 2. ولكم منور. يا اخي طريقة لعب ممكنة
كلهم يلعبون بتحفظ كلهم صح؟ Still looking for the tie game with aerial play, early reset. اخ والله بدا يخاطر ناس. هذا اللي اكلمكم عنه يا عيال. تكلمت عنه قبل تبدا مباراتهم. ناس فيه حدثات يعني مخاطرات منه. هؤلاء تفكر تدخل كلان والله حاليا لا والله. عمار شكرا على الفولو ولكم. is that a player spamming the look back button tends to mean that they're not very happy about. والله صالح مخك طافي شكله من كثر المباريات اليوم. حلو حلو بومب حلو. حلوة حلوة من الناس. صراحة يلا ما قصرت طول البطولة بس الطائر اليوم ما هو يوم المغرب اخواننا يستاهلون والله. صدق والله اليوم لا روس ولا تركب مستوى والله. ولكن جي جي وعوافي. لاحظت درالي ما طار يعني. واللي التشيس والله الخمة والله ناس الخمة هنا الخمة هلا والله ولكم. عجبتني التشيس حق ناس ما اتوقعها اللي درالي نهائيا. حلوة ذي والله ناس استفلت خلاص. وعليكم السلام يا مرحبا. يا عبد الرحمن السيف يعني بدون اعلانات الله يعطيك العافيه. والله يا قاسم منك قاعد تسلك لي. اهم شيء اخذ الدولة. اي والله الحمد لله هذا اهم شيء يا عيال. اخذها سعودي مغربي ما فرقت والله بالنهاية كلنا عرب. ولا ياخذها اجنبي هذا اهم شيء. كلوز والله. اوه هذه شكلها خطيرة. لا كنسل. والله يا صهيب اني ما ادري والله. فاد 77 اختفى والله. يا سلام والله فيك له ترى. حلوة من درالي والله. والله حلوة. المغاربيين يتابعون المباراة بدون ما يشيلون هم. اي والله انك صادق. كم حق ترك 4-1 خسر 4-1. وعليكم السلام كيسي هلا ولكم. ايه 4-1 خسر. And now works his way into the midfield. Good trip though by Derali. لا النهائي يا دحوم النهائي. He's going to probably save this so that way he's got the only chance of this play. At least there was a early move there from Nas to at least force the issue. أنا شايل هم شوي لأني شجع درالي. Oh my goodness. أوه حلوة والله من درالي. والله حلوة. شوف كيف السرعة على طول قلبها عليه. ما هو قلبها الا شو اسمه قتل المباراة عليه خلينا نقول. هدف قاتل والله. حياك يا كيسي يا هلا. شكلك تكره ترك. من هو اللي يكره ترك يا سعد؟ حلوة ذي. Can't afford to go for the 100 boost, and it has dropped down. GG والله GG. Managed to beat Roas in game 7 earlier on in one of the all-timers. وعليكم السلام يا هلا ولكم. But when you get that sort of win, it doesn't tend to mean too much if you can't go on to win the tournament after the fact. I just want to watch that final goal on repeat forever. The amount of decision making that went right there for Derali was incredible, and he's got the حلوة ذي والله حلوة. Nas tried to meet him, but Derali just kept. اي يا ريان بالضبط ما لها دخل نهائيا ترى. Nas definitely elevated his aerial game recently, but I think Derali still has the edge there.
ليش عاد مباراة؟ ما عاد مباراة، ما عاد. هذا الجيم الثاني. toe to toe with some of the best aerial attackers and aerial defenders in the game. Nas, I think, wants to keep this more on the ground if he can. ايزي والله دي سهلة. That's also looked pretty solid for Drally all week. اوه كانت قريبة. In and out save. حلو ال50 ذا. هدف. اسلم وش صار هنا؟ Yeah, great pull shot clear there by Drally. Just hit Nas into the ball to deny him any control in that position. من كم جيم يلعبون؟ 7 جيم. 7 جيم. If you think about it there from Drally, who's been quite happy to play the defender for more. والله حلوة من الناس شكلها ذي. والله حلوة. بس الفيك كان غلطان فيه والله. مستحيل ضيع درالي. اي والله مستحيل. مرحبا مرحبا ولكم يا هلا ولكم. This was a statement of intent goal for Drally because that was the sort of play Nas was doing an awful lot against TLK and getting a lot of success. If those challenges are not going to work out for Nas, Drally has got a lot of this game already covered. حلوة ذي سهلة والله. ليت المغرب يشدون حيلهم يسوون فريق فيه تاتش ودرالي ناس راح يبدعون في البطولات العالمية. والله لو يسوونها اي والله. اوه يا الفيك. ولي الفيك. حلو الفيك. شوف الفيك كيف. والله فيك لي. Drally's just trying to cover for any sort of air dribble attempt, any flip reset as the ball comes back down. And Nas just realized that the trajectory of the ball was perfect for him just to leave it. أكيد يا سلطان كلنا ندعمهم. ما يبالها 1-2. Nas just got a bit of pace for himself. Drally already back. Flick. Up above. نايس سيف والله. شوف ناس عليه مخاطرات الصدق. السنة اللي يعجبني في درالي ايش؟ انه يستغل الفرص. عاد تلاحظون عنده استغلال الفرص ما شاء الله ما هو طبيعي والله. وانا ما نهيت التصويت له الان. go down by 2 games to nothing, looking for the bump. Yeah, many have tried today, Nas. Very few have succeeded. Drally counter. والله من جد يا عمار اهداف الفيك. He gets the boost steal cleanly, and there continues pressuring. He's got a dunk as well. He can bump Nas away. A good resilience there by Nas not to panic, and in fact, win the mid boost race. That could have very easily been. غريبة والله الشوت من الناس غريبة مرة. كنا نستعجل. Solid in defense. Making Drally work for this one. Drally's so difficult to demo as he runs. أحس الناس يبي يعطي الثقة لدرالي ويرجع بنتيجة. لا بالعكس هو شوف درالي من نوع اللاعبين اللي تصيد الأخطاء عرفت. حلو الفليك والله. حلوة من الناس والله حلوة ذي. والله الفلك يا ساتر الفلك. ايه بالضبط يا عمار بالضبط. يستغل الفرص هذا افضل واهم شيء خلينا نقول. اوه مرتدة والله مرتدة. He must have known that Nas was in the area, and he just threw himself at the ball. مو مهتم وشاد حاله ناس. احس شاد درالي والله ما فهمت عليك. لكن هذا نهائي يعني ما في شيء اسمه ما تلعب لعبك كله. لا النهائي لازم تحط كل جهدك فيه. هذا نهائي. كل واحد يلعب لعبه. حلو السيف من درالي والله. انت تتمنى يفوز؟ والله هو ما هو تمني يعني، بس انا اتوقع ان درالي اللي بيفوز صراحه. حلوه ذي. لا انقلبت عليه والله العظيم. بغت تهج الا هجت. والدرالي استغلها والله.
Oh, that's just so unfortunate for Nas. He was punished by his own accuracy there. If he was less accurate. يا اخي ناس عليه مخاطرات والله يخاطر. He panicked. He missed the touch on the back wall. And Derali effortlessly outplays him to go up. حتى لو كان الريكفري حقك كويس مستحيل ترجع بسرعة ترى. في الكور اللي زي كذا. ودرالي ما شاء الله عليه يستغل يعني الفرص. اوه كلوز دي. I don't know how he managed to keep that car going forwards. The moment you start dropping down is usually when your upward trajectory is just gone. ما زبط الاير تريبل بوم. شكرا على الفولو يا جابر. ولكم يا مرحبا. اخذ جم حلوه والله. بس كانت سهله. اوه البنش. يا ساتر والله استغلال الفرص مو طبيعي عند درالي ما شاء الله. حلوه منه. ايه كلهم طلعوا. اتوقع ناس راح يهدي اللعب. لازم يهديه والله. اذا استمر على اللعب اللي كذا راح تهج معه. حلوه السرعه من درالي. وجول. شوفوا كيف الاهداف. والله درالي لاعب ذكي. لاعب ذكي ما شاء الله عليه. قاعد يلعب على اغلاط الناس مر. You know, to do that against an opponent in Rocket League is so difficult when they think they've got you beat to the ball and you can actually just beat them. Imagine doing that at pro level. Nas forced to go all in here. He has no other option. Can he make the impossible pinch work? It's not قلبه غير متوقع. playable position. Flip reset for Nas, but the follow up is so awkward. والله العظيم الصدق ما يمكن انت ما شفت مباريات ترك وروس. مستواهم كان ما هو الافضل والله. اللي هو ترك وروس واللعب جلاه درالي. Derali has managed to bait in Nas. سو فايز. جي خلاص. يعافيك يا حبيبي. يلا بدأ الجيم من الكم ذا. الجيم الثالث اتوقع. والله يا عيال لو صارت سويب والله العظيم لسه ما هو نهائي. النهائي طعمه يعني يكون المنافسة عرفتوا. ودري يكون النهاية يعني على قد الحماس. مع اني اشوف النتائج مقاربة حقت القيام ترى والله. يو الفيك يا ساتر. درالي استغل مساحة ناس يجلس في الباب. صدقت والله. حبيبي يا جي يا حبيبي. And just let the opponent just go flying past the ball. Might be one of the most satisfying. ايه يا صهيب بالضبط والله صدقت. انا درالي ترى ما كنت اعرف عنه شيء والله. اول مباراة شفتها له يا ساتر يا ناس. اول مباراة شفتها له مع ترك لعبوا امس. صراحة لعيب ما شاء الله عليه. وعليكم السلام ولكم. عيسى يا هلا والله ما ادري عبد الملك. شكرا. ايش صار يا عيال. شكرا على الفولو يا سيمو. هيا he got bored and he just wanted to do something. That's the zoomer in him. He's like, well, I'm not just going to keep sitting here. I want to jump or, you know. والله الهدف ذا ما شفته كويس بس انه هدف. And Nas just had the open net after tripping up Derali for an extended time. Yeah, I don't think there's anything that Derali can do there that is not going to result in a goal. Yeah. كذا. So get everything to hurry up. Nas now. One goal lead. بس دام ناس ستار هذه خطيرة 100%. اي والله خطيرة. هو سيفها. حلو السيف من درالي. ولا هذه مساحة كثيرة والله. والله حظ ناس سيء والله بس يقدر يجيبها. حلو يا حبيبي يا عمار حبيبي. الله يعينك والله. وعليكم السلام عبد الله. ولكم. ناس فاز على تركي والله فاز. والله توقعاتي كانت درالي يفوز على ناس. هذا توقعي صراحة. Still producing his best when he's up against it.
Drally needs to use the blind spot of the ball. Let's actually have the 100. How much does Nas want to stick بيكنترها around here? واضحة. اي والله He's واضح. setting himself up for failure and doesn't ايه realize that he's النهاية back يا down. انس، النهاية ذا. Drally was just biting away at his heels. او اعطاه الكورة Actually والله. fakes away, but he was still in the blind spot ارحب the ارحب entire وعليكم time for السلام. Drally, who couldn't quite figure out where Nas's car was. وعليكم السلام. ايه النهاية النهاية. يا ساتر. Playing this so حلوة patiently. من This is ناس not والله. the first time we saw this against TRK as well. حرفيا ضغط Solid ضغط slides in درالي moments. ضغط مو طبيعي. Win 50-50 لين جابها. sideways. ناس في When توب they're 3. in اي the نعم back في corner, التوب he 3 just يكونون. backs away, just turns, goes back into the center of the box, and the ball comes off the wall. والله يا صهيب انك صادق والله. Yeah, he's clearly got لكن that one. العرب ما شاء الله تفلتوا Perfectly المرة ذي. timed. And yeah, he's backing up هم Drally. يتفلتون دايم Your بس second shots تهجي from معهم، Nas لكن هالمرة already الحمد لله لا. inside the قدروا first 2 يوصلون. minutes. It's just all Nas right now. حلوة ذي. Third game, Drally والله درالي كان patiently اللعبة crossbar بدأ to be done. يهج شوي. Playing with the ball here, and Nas is going for the. Well, he actually went for the shot there. off بدأ the backboard, بدأ يجيب this is العيد it, and ناس. That gives Drally a chance to follow up. بس غريب انه ما استغل هذا. 67% field control for Nas. It was almost 70% for a moment there. لا بالعكس الحين الناس اللي ضاغط عليه. شكرا على الفولو يا جوك مار مدري جوك امر. شكرا يا حبيبي. خلنا ناديك جوك. شكرا. ايزي ذي والله مرة سهلة. والله شوف يعني النتائج يا دبليو 9 النتائج روس ودرالي كانت مباراة مرة رهيبة. اما ترك هجت مع الصدق والله. توب 24 ما شاء الله. حلوة من درالي ذي. والله حلوة. بدأ درالي يرجع. جوك عمار اوكي. ليك ولا انت عمار تسوي لك من اليوم تسوي لك حسابات. اعترف. اي والله هارد لك والله. تشوف يا كيسي والله كان هاي اللي فات بين الفرنسيين والان بين المغرب. حلوة ذي. حبيبي يا عمار حبيبي. بس يعني لا تتعب نفسك تسوي حساب كل شوي ترى عادي. خليك شخص واحد. ترك صراحة من امس قايل لكم مو ذا لعبة. والله عوافي. اليوم ترك ما هو يوم والله. روس هو مو بيومه قدم مستوى يعني نتائج يعني جيدة. أبغى تتوقع في كومباك والله. أنا قاعد أشوف إن ناس ضاغط على درالي مرة فما أتوقع الجيم ذا. أتوقع جي الناس أتوقع. أوه توي كل جي سجل درالي. والله شكل درالي بيفوز يعني. شكله بيرجع وانا اقول يفوز يرجع شكله. نصف النهاية يا عبد الرحمن. نصف النهاية كان في نصف النهاية. لا والله يمديه يعدلها هدفين ترى. صحيح يا سعد بالضبط. اهم شيء يفوزون فيها عرب البطولة. 3-goal lead has been very sketchy throughout the semi-finals. How will it last in the finals? فلك. Nas wants that challenge. ولا ما يفلك. كيف اشترك عندك؟ اتوقع ما فعلت انا الاشتراك للحين. حلوة من الناس. قلت لكم ناس ضاغط الجيم ذا ضاغط مرة. انت تتمنى يفوز فيهم؟ والله ما هو تمني. هو ما هو تمني صراحة لكن توقع. انا توقعت درالي من قبل تبدا المباراة. And while all that's happening, Drally's the player. صحيح يا سامي صح. Any mistake in that position, and it's a goal for Nas. And he's going to dribble it back. Nas is. يضيع الوقت ناس أصلاً ما عاد يمدي خلاص. Drally says no problem next. يقول له برافو. خلاص عرف إنه راح يضيع الوقت قال نكست اللي هو درالي. يلا بدأ الجيم.
shots from close range. درالي في التوب Nas is really 24. not given those openings, اوه so he 24 might be taking the lead here. No, it's just going to be a quick والله recovery from حلو Derali. حلو. Well worked there. توب كويس والله. Derali's got to try and يعني من ال20 الاوائل ما شاء الله find a عليه. way at defense in a couple of these games. If Nas can box him into a corner, حلو like الفليك. mentioned, very difficult game to play. بس يا اخي الفليكات تحسها ما هي قوية ما ادري ليش. ملاحظ اللاعبين كلهم ملحين. We have hit the business end of this series. Oh my يا God. ساتر والله Nas is just gonna كلوزي. try and use the inside of the goal. وناس في التوب كم؟ But we توب are even الثاني looking مدري at الثالث series ناس. or triple tournament point. It is a massive game for both of these players. Nas fakes out going early. من فاز بين ترك وناس والله فاز يا طويل العمر. Didn't actually turn up Nas Nas either, فاز. so he's going to play us with 12, and he found some حلو power التسبيقة. just boost. اوه سايكو. It's just off target, but what a good attempt. حلوة والله. بس لو كانت على فوق يا ساتر يا ساتر. حلو الاير تريبل بوم. So good at that. والله قريب. Pretty decent, isn't he? I wasn't worried personally. You know, some people call it the unstoppable وناس في move, التوب some 3 people, ليه؟ you know, call it the It seems unstoppable pretty shot. stopped to me. Yeah, very يا stoppable سلام when you're الكنترول watching ما شاء the الله. class of defense we've had on display in this day. يا Oh, ساتر wow. يا That الضغط. shot, though, والله just ضغط مو too good. طبيعي. And again, the placement of these finishes are not giving easy حلوة clears to والله. Derali. Notice where Derali's forcing, or notice where Nas is forcing the ball on that air dribble. وير He's كيس forcing it اي behind اي Derali, كيس not اي forcing يا it in front عمار of him, العزاوي. where Derali can just roll with the ball into a natural recovery and counter attack. Oh, that's a kickoff that Derali is going to find very awkward for himself. يمديه Just اي found والله the boost يمدي. to get up to the ball. But this is where شوتة Nas has done تلخم very والله good كان. work. توب الثاني على العالم ما شاء الله تبارك الرحمن. 100 gonna find Nas's car. يا ساتر اير دربل بوم. ناس الظاهر عمره 13. أما 13 يا عيال ناس. ما اتوقع. حسه مستحيل 13. position for the attacker to see is a shadowing defender. If you're air double bumping, you want to see the defender shadowing so that you can just go straight for them. They're forced to run away while dodging, often leaving. والله يا عمار ان شاء الله بحاول. بس هذه يبالها بين نرتب الوضع بس. لاني ما رتبت والله المحتوى الجاي. بس نرتب الامور ان شاء الله. ونرجع في المحتوى. السلاسل الاشياء ذي. اللي اعرفه صغير. بشوفه في الموقع بعد شوي ان شاء الله يكتبونه. اوه بوكو والله حلو البوكو. يا سلام يا سلام. اتوقع تقدر تشارك في البطولة انت وانتقل من اي هي كيسي بالضبط. باذن الله يا عمار باذن الله. بكره في بث لا مستحيل. حلوة من الناس. والله ناس تفلت خلاص. هي عصايب مستحيل احس. ان شاء الله يا عمار الله يسمع منك. هي النهائي ذا. والسلام. Reversing into position for a follow-up كلهم ما shot. معهم That's into the بوست. bar as well, though. Nas calmly waits for it to come back to it. It's like Nas just knew that Derali wouldn't even dare try and challenge him on the goal line. حلو السيف. Yes, he does. حطه تحت. والله ذكية من ناس. الصياغة. Actually pretty good. نوب سواها وكل فان. Nas is just denying clears. Derali's missed the open net there, or has he? Oh, he just has. وكلوز ذي. He spotted an opening over the top of Nas and no. وين يا صالح قاعدك طقطق عليكم فيس كام ولا شيء. But notice how many of these shots are, you know, away from Derali. He can't just save this and then counter immediately. It's another air dribble bump. This one Nas will get away from with ease. Derali with the recovery with the boost seal. رايك في لعب درالي ولعب ناس بعد ما شفته والله العظيم. شوف لعبهم والله اسطوري كلهم. لكن انا جذبني اللي هو درالي الصراحه. طريقه لعبه تحسها مقاربه للروس خالد. عرفت هذا الاسلوب اللعب اللي انا احبه والله. عكس ناس يعني تحسه زي اسلوب ترك تقريبا. نفس ترك يمكن. عندي ديسكورد يا عمار عندي. Nas very ready for NA RLCS with that NASCAR impression. Nice save.
They continue to come back from him. اوه يا الزاوية، لا الزاوية حلوة والله. Continues to show his preferred objective. وش صار على سنزو وخالد روس؟ اطلعوا كلهم. سنزو ما شارك اصلا. شكرا على الفول يا كريم، حي باذن الله يا عمار. تشوف يا كيسي البطولة اللي فاتت الناس ترى ما كان كذا مستوى الصراحة. اوه في توكسيك بينهم. قاعد يقول له نايس ون. يدير يصير بود واقدم. خلك موجود كل يوم في تويتش يا عمار وابشر والله. شفتك متفاعل معنا في تويتش ابشر يجيك ليلة بدون ما تطلب يجيك. والله صارت تهاوش وخلاص. الحين صار الجيم شخصنا يا عيال. والله يمديه درالي، تصدقون والله يمديه. انت فين؟ شو اسم التريل حق ناس؟ وش التريل والله ما ادري وش التريل ذا. مرة سمعت حلوة. يمديه. توقعون يرجع هدف واحد يا عيال. But Derali was more than ready for it. Derali just popped it the second that Nas إن شاء الله بعدين يا أمين. إن شاء الله بعدين. حاليا لا والله. إيه بست اوف 7 يا عيالي. يلا يا درالي والله يمديه يا عيال والله. تخيلوا يعدلها. بس عاد ناس لعبته تضيع الوقت عاد ترى. اي والله انه لعبته. جي خلاص. والله درالي صامل. والله صامل. اسلا نايس سيف والله. جي يلا الجيم اللي بعده يا عيال. You know, we mentioned it earlier. Derali does have some history of letting his emotions get the better of him. السلم درالي من بدايته يبغى يسجل. He wants to use any advantage he can to keep his perfect winning record against. اي والله انفلت يا سامي. يا حبيبي عمار ابد حياك. من افضل لاعب روكيت ليج بالنسبه لك حاليا روس والله. حلوه ذي. صدمه ناس. حلوه الصدمه. بثنا علق وش السالفه. تشوف والله قلت روس كثير. تشوف والله لعبه مرضي صدق يا اس. مع اني احس ان ناس يطير والله يطير بعض الاحيان. اما درالي لعبه ارض كلها ارض. اسحب كلام ان درالي راح يفوز بدري يا سعد. والله عنده المساحة. قفل عليه ناس. يا ساتر حلوة ذي. أكيد ما نحب الراندم يا صالح. أبو ليش تفضل لعب أرضي أو جوي؟ بالونز أكيد أرضي يا أمين أكيد. حبيبي يا عمار حبيبي والله. هذه خطيرة والله. يمديه والله. يا ساتر دبل سيف والله وحش ناس. يا لا وش الحذفة ذي؟ وش الحذفة ذي حقت درالي؟ الصراحة مرة غبية. استعجل والله. والله استعجل.
but steering over that small pad to produce the outplay is just such quick thinking by Nas. Rally cannot afford to let this almost get into his head. Oh, now. مرتد We've seen ذي. a few of them. He didn't actually hit any quick chats after that, so I feel like that's almost a good sign. But if Nas gets another one, and especially if it's a kind of a tilting extra one, this could fall downhill. Nas has got the ball. The ball's running away from him, so he can't control والله it. اعطاه الكورة. لا 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 He لا gave it over to him. الخمة ناس والله الخمة اعطاه الكورة ورجع له. They ever do start an international team. حلوة حلوة. The synergy pretty naturally. Nice little 1-2 passing play, but I mean that's just showing that you shouldn't be shooting the ball top corner against Rally. He's gonna save it. Just roll it straight at him. That's a lot more difficult to know what to deal with. Clearly. That's it. والله منافسة ما هي طبيعية. And gives it away. No, he's not panicking. حلو عوض درالي. حلو حلو. But Drali kept his cool. He's والله يعنز انك صادق والله. درالي احسه بدا ينضغط والله. والله في البداية كان مروق، الحين تحسه بدا ينضغط والله. حبيبي يا احمد حبيبي. That was just a misread on what that player was, and it was a rare one from Nas. He needs to, you know, maybe not go on the opposite sides, maybe not believe the hype too much. Done well here. اوه وش الفلك ذا درالي؟ فلك غريب. والله درالي مستعجل. شفتوا انا اول وش قلت؟ قلت ان شو اسمه الناس هو اكثر شخص مستعجل، لكن الحين لا، صار درالي هو اللي مستعجل اكثر والله. بدا يتوتر الظاهر. I feel like Drali had the right idea there, but like the play for it was maybe wrong. That was one that he was going to need to jump for. يا ساتر هدف كيك اوف بعد. لا يمدي. وش قاعد يصير؟ درالي تحسه متوتر والناس يلعب بكل الاوقات ما شاء الله. من جد والله. اصدمه. والله ما شفت انه اصدمه يا عيال. والله ما شفته. يا ساتر يا ناس تفلت والله تفلت خلاص. ودرالي توتر خلاص بعد. It's worked out in the previous games. Why stop it? Just keep doing what's working. Oh, that one's off target. ايزي ذي. يا ساتر والله درالي لازم يروق والله. إذا ما روق راح يلكم ترى. I've seen players further away. Drali on the blind spot. لازم يروق ترى. ما مع بوس درالي. Players are going to get better and better at that as we go through the years, and well, adds that to the numerous things. يا ساتر يا ترى يا ناس. What we've got to be worried about at the moment. والله درالي خلاص تحسه تعب. والله تعب تحسه. Put his opponent on match point. يستحق الفوز على المتعة اللي قدمها ناس. والله يا عمار ان شاء الله. ان شاء الله بحاول ابث كثير ان شاء الله. ما اتوقع يا ام سي اف، ما اتوقع. هذه بطولة ونز، هو ما لاعب ونز. ما اتوقع. لاعب فريستايل سام اصلا، لاعب فريستايل. يا ساتر بس هذه هدف. اي والله هدف. جي الجيم ذا. يلا بدا الجيم اللي بعده. Who had everything going his way early on. He was up by 2 in a best of 7. صدقت يا عنزي والله التصديم يا عيال ترى يطلع كان جو المباراة والله. ممكن الخبرة لها دور ترى والله الخبرة لها دور. السلام يا الهدف. والله الهدف يزعل ذا. تنقص الخبرة درالي والله. لازم يروق ترى. كم عمر ناس والله بدي اشوفه بعد جيم. ذكرني بعد جيم ان شاء الله بشوفه. يا ساتر السيف. لا ناس وش قاعد تسوي؟ والله ما هو طبيعي ناس يا عيال ما شاء الله عليه. شوف كيف. يا ساتر يا ساتر. والله العظيم يباله يروق.
والله يا صهيب اني ودي حتى انا يكون في جيم سابع والله، لكن لنا اشوف ان درالي بدا خلاص حرفيا رمى كله وراقه خلاص. والله روقان ما هو طبيعي من الناس ما شاء الله، مروق ما تحس انه يلعب، بس قاعد يلعب كاجوال من كثر ما هو مروق. يا ساتر والله 3-0 دقيقة يا عيال، والله كثير والله. برود مو بروقة شكله برود والله. Get started on sometime soon. Derali, oh, he does get the 100 at the very least. So something to work with and a play that you feel has to go ايزي ذي والله ايزي مرة والله. صار شو اسمه درالي مستعجل اكثر من الناس، عقلتك ناس مخاطر يعني يجرب اكثر من طريقة والله خلاص. حبيبي يا عمار، عمار انت ما في شيء ما حطيت ما شاء الله عليك حبيبي. الله يا عيال قاعد يتفنن والله، قاعد يتفنن الناس خلاص. والله يا سعودي انك صادق والله، تحس درالي خلاص ما عنده شيء يسويه والله. اي والله يا اخي عاد لاعب معلش برود خالد، برود ثاني والله، وخالد عاد ما برود اللي عنده ما هو طبيعي والله. يا ساتر يا ناس يا عيال وش قاعد يسوي ناس والله ما هو طبيعي، ما هو طبيعي ما شاء الله عليه. والله النتيجة ثقيلة. حبيبي يا فودي ان شاء الله نسمك كذا. مستحيل ما اتوقع يا ام سيف، مستحيل ما اتوقع. اوه درالي بيرجع، لا يمديه يرجع يا عيال اصبر. لا يمديه يرجع يا عيال تصدقون والله 3 دقائق كثيرة. شوف بيرجع بحالة واحدة يا عيال، تدرون وش هي؟ إذا قاعد يتفلسف ناس، إذا ناس قاعد يتفلسف أنا أتوقع أن درالي راح يرجع ثاني، لكن إذا استمر ناس يشد عليه أو يكون شاد مستحيلات يفوز درالي، مستحيل أو يرجع. معني ما أتوقع أن الناس راح يطقطق، مستحيل والله النحاس مستحيل. وضيع بس هذه هدف والله هدف، والله ما طقطق عليه خلاص جي والله احس جي انا. And it goes back to what you mentioned, you know, maybe even like 30 seconds ago, Johnny. These are positions that against Ruash, Derali lived for. Was getting that. والله يا ناس بدع ما شاء الله عليه، بدع والله. فكع فاز على زن وفاز على فتير وفاز على لاعبين كثير، فاز على ترك بعد، وقبلها فاز على روس يا عيال، فاز على روس ترى ما شاء الله عليه ناس. ف خلاص يستاهل ياخذ البطولة والله، يستاهلها والله. بيقول نكست، ما عاد فيها نكست ما عاد فيها سعد خلاص، لأن هذا آخر جيم أصلا حاسم. I'm so curious how much of this is just prior knowledge of the matchup and how much of this has been on the fly making adjustments, because those وش عيال كانوا غيروا اسم ناس سموه ناس درالي بس وش الاسم ذا الغريب والله، غيروا اسمه صدق. اسلام كيف جابت درالي؟ ترى درالي هو فايز عليهم كلهم، اي فاز بعد صح.
then time waste and get kick off. هو المفروض فف بس يمكن يعدلها ما تدري وش يصير والله. 6 goals needed. والله يمدي والله. Ain't no way. Ain't no way. والله فيها يا عيال، لا تستعجلون يا عيال، والله ترى ما تدري. الونز ترى الاهداف فيه كثير مرة. الاهداف في الونز ترى كثير تجي. النتيجة برشلونة بايرن. يا عيال يمديه. يا ساتر. ايه يا تركي، طلع تركي. اتوقع المخرج قاعد يطقطق اتوقع. Okay, that's fair enough. I mean, does it count as time wasting? But time's not moving. Absolutely valid. اوه وقفوا، وش صار؟ لا تقتلون المتعة والله العظيم. يا اخي وش صار؟ الجيم يوم صار حماس بدأوا يوقفونه. والله يمديه يرجع. اربع اهداف يا عيال، دقيقتين كثير والله. درالي مغيرين اسمه شكله. والله ما هو وقتهم يوقفونه، والله حرام الجيم يا اخي حماس مرة. اوكي ريدي يقولون ريدي، يلا بيلعبون ان شاء الله. لا والله يمديه يعدلها ترى، والله ما 4 أهداف والله ولا شيء ترى بالونز. Looks for the trip, gets it, but Rally will not be able to do too much else outside of that. عاد إذا قتلها ناس عاد يلا جي نقول ما في مشكلة. لأن أي هدف يجي من الناس راح يقتل المباراة ترى، أي هدف يجي راح يقتل المباراة حرفيا. حلو التشيس من درالي. حلو هذه. والله شكله بيجيبها. شو ساتر. والله لو رجع درالي الناس بيندم ندم ترى والله. ليه؟ لأن الجيم الجاي راح يكون الجيم الحاسم بينهم. He has completely cancelled out any tilt he was experiencing. It's 6. لا مستحيل. عاد يا عيال معقول يا عيال ليكم متفقين او شيء؟ ها بديت اشك ان فيها اتفاق انا. فما حاجة والله ما ندري وش قاعد يصير. لا ما فهم حاجة لا. والله في وقت لا زال يمدي والله، مع ان الهدف ذا والله توقيته سيء. والله قاعدين تكسكون على بعض درالي وناس ترى. اوه جل لا ما في اتفاق والله ما ادري عنهم. معلق قاعد يضحك ما شاء الله. النهائي الضحك يا عيال. المخرج شوف قاعد يكتب. المخرج قاعد يكتب عند اسم درالي، تشوفون يا عيال. يا ساتر لا يمدي والله اصبر والله يمدي. ناس قاعد يضغطوا بالشات. ايه يا عيال 3 أهداف يعدلها ولا لا؟ توقعون يرجع درالي؟ والله الكيك اوف حلو. حلوة منها. لا يلحظ. لا ضيعها والله ضيعها. غلطان والله، كانت يمدي يسجلها والله. صح ان الباونس كان كريه شوي. اوه راح يصدمه 100%. حلوة يا عيال 13 ثانية هدفين او هدف معليش هدف. والله فما حاجة شكله. هم كذا قاعد يقول لها لا تضيع الوقت. سلو كيك اوف.
to make this الأخيرة. a tie game. Not the best. الأخيرة. Just go all in here. يا ساتر. Time left. Air double bump by Drally. Nas saves it, but it's still ألو. double save. لا لا سيفها سيفها. In a world of trouble. Gotta go coast to coast. والله كانت قريبة. Nas is looking for him. Wants to find the trip. That's جي والله جي. اوه عطاوته سيف. الناس عطاوته سيف. يا ساتر وش النهائي ذا. النهائي كله بمشي طبيعي الا اخر جيم اخذ 10 ايام تحس طول مره اخر جيم. جي والله جي. مبروك الناس والله وهارد لك لترالي والله جي. بدأ الجيم اللي بعده. Who had everything going his way early on. He was up by 2 in a best of 7. صدقت يا عنزي والله التصطيم يا عيال ترى يطلع كان جو المباراة والله. ممكن الخبرة لها دور ترى والله الخبرة لها دور. السلام يا الهدف والله الهدف يزعل ذا. تنقص الخبرة درالي والله. لازم يروق ترى. كم عمر ناس والله بدي اشوفه بعد جيم. ذكرني بعد جيم ان شاء الله بشوفه. يا ساتر السيف. لا ناس وش قاعد تسوي؟ والله ما هو طبيعي ناس يا عيال ما شاء الله عليه. شوف كيف. يا ساتر. والله العظيم يباله يروق. والله يا صهيب اني ودي حتى انا يكون في جيم سابع والله. لكن لنا اشوف ان ترالي بدا خلاص. حرفيا رمى كله وراقه خلاص. والله روقان ما هو طبيعي من الناس ما شاء الله مروق ما تحس انه يلعب. بس قاعد يلعب كاجوال من كثر ما هو مروق. يا ساتر. والله 3-0 دقيقة يا عيال والله كثير والله. برود مو بروقة. شكله برود والله. ايزي ذي والله ايزي مرة. والله صار شو اسمه درالي مستعجل اكثر من الناس. عقلتك ناس مخاطر يعني يجرب اكثر من طريقة والله خلاص. And Nas still stops him and scores. No one has done this to Drally in this tournament. No one. Drally has been making حبيبي يا عمار انت ما في شيء ما حطيت ما شاء الله عليك. حبيبي level that no one else has been able to unlock. الله يا عيال قاعد يتفنن والله قاعد يتفنن الناس خلاص. والله يا سعودي انك صادق والله. تحس درالي خلاص ما عنده شيء يسويه والله. اي والله يا اخي عاد لا معلش برود خالد برود ثاني والله. وخالد عاد ما برود اللي عنده ما هو طبيعي والله. يا ساتر يا ناس. يا عيال وش قاعد يسوي ناس. والله ما هو طبيعي ما شاء الله عليه. والله النتيجة ثقيلة. حبيبي يا فودي ان شاء الله نسمك كذا. مستحيل ما اتوقع يا ام سيف مستحيل ما اتوقع. اوه درالي بيرجع. لا يمديه يرجع يا عيال اصبر. لا يمديه يرجع يا عيال تصدقون والله 3 دقائق كثيرة. شوف بيرجع بحالة واحدة يا عيال. تدرون وش هي؟ إذا قاعد يتفلسف ناس قاعد يتفلسف أنا أتوقع أن درالي راح يرجع ثاني. لكن إذا استمر ناس يشد عليه أو يكون شاد مستحيلات يفوز درالي مستحيل أو يرجع. معني ما أتوقع أن الناس راح يطقطق مستحيل. والله النحاس مستحيل. وضيع
a complete blowout. He's got Drally backwards here. I mean, where are the easy clears? بس هذه هدف والله هدف. والله ما طقطق عليه. خلاص جي جي والله احسه جي جي انا. And it goes back to what you mentioned, you know, maybe even like 30 seconds ago, Johnny. These are positions that against Ruash, Drally lived for. Yeah. Was getting that. والله يا ناس بدع ما شاء الله عليه بدع والله. But now Drally فكع فاز على زن وفاز على فتير وفاز على لاعبين كثير. فاز على ترك بعد. وقبلها فاز على روس. يا عيال فاز على روس ترى ما شاء الله عليه ناس. ف خلاص يستاهل ياخذ البطولة والله يستاهلها والله. بيكون نكست ما عاد فيها نكست. ما عاد فيها سعد خلاص. لأن هذا آخر جيم أصلا حاسم. I'm so curious how much of this is just prior knowledge of the matchup and how much of this has been on the fly making adjustments because those وش عيال كانوا غيروا اسم ناس سموه ناس ترلسي بس وش الاسم ذا الغريب والله غيروا اسمه صدق. اسلام كيف جابت درالي؟ ترى درالي هو فايز عليهم كلهم. اي فاز بعد صح. He did not take long to type out that sentence. Let's see if Nas does do something else. Then time waste and get kick off. هو المفروض فف بس يمكن يعدلها ما تدري وش يصير والله. والله يمدي والله. والله فيها يا عيال لا تستعجلون يا عيال والله ترى ما تدري. الونز ترى الاهداف فيه كثير مرة. It could just cause them to refocus themselves. You know, got out your system. الأهداف في الونز ترى كثير تجي. النتيجة برشلونة بايرن. يا عيال يمديه. يا ساتر. ايه يا تركي طلع ترك. اتوقع المخرج قاعد يطقطق اتوقع. That's fair enough. I mean, does it count as time wasting? But time's not moving. Absolutely valid. اوه وقفوا وش صار؟ لا تقتلون المتعة والله العظيم. يا اخي وش صار؟ الجيم يوم صار حماس بدأوا يوقفونه. والله يمديه يرجع أربع أهداف يا عيال دقيقتين كثير والله. درالي مغيرين اسمه شكله. والله ما هو وقتهم يوقفونه والله حرام الجيم يا اخي حماس مرة. اوكي ريدي يقولون ريدي يلا بيلعبون ان شاء الله. لا والله يمديه يعدلها ترى والله ما 4 أهداف والله ولا شيء ترى بالونز. Looks for the trip, gets it, but Rally will not be able to do too much else outside of that. عاد إذا قتلها ناس عاد يلا جي نقول ما في مشكلة. لأن أي هدف يجي من الناس راح يقتل المباراة ترى أي هدف يجي راح يقتل المباراة حرفيا. حلو التشيس من درالي. حلو هذه. والله شكله بيجيبها. شو ساتر. والله لو رجع درالي الناس بيندم ندم ترى والله. ليه لأن الجيم الجاي راح يكون الجيم الحاسم بينهم. He has completely cancelled out any tilt he was experiencing. It's 6. لا مستحيل. عاد يا عيال معقول يا عيال يكون متفقين او شيء ها. بديت اشك ان فيها اتفاق انا. فما حاجة والله ما ندري وش قاعد يصير. لا ما فما حاجة لا. والله في وقت لازال يمدي والله. مع ان الهدف ذا والله توقيته سيء. والله قاعدين تكسكون على بعض درالي وناس ترى. اوه جل لا ما في اتفاق والله ما ادري عنهم. معلق قاعد يضحك ما شاء الله.
النهائي الضحك يا عيال ها. Professional casting duel, ladies and gentlemen. Anyway, Drally's got the ball. المخرج شوف قاعد يكتب. And it's saved by Nas. المخرج قاعد يكتب عند اسم درالي تشوفون يا عيال. Genius by Nas. He might actually be conceding here. The Drally does have an open net. يا ساتر لا يمدي والله اصبر والله يمدي. Still have a series. It's not ناس قاعد يضغط بالشات ايه. too far. I feel like I'm coming down with a fever. يا عيال 3 أهداف يعدلها ولا لا؟ Well, we had an all-time great series to start the stream. توقعون يرجع درالي؟ Now we've got an all-time great weird series in the grand final. Drally trying to force game 7, and he does have a good kickoff. This is a chance. والله الكيك اوف حلو. For him to get back within one. Efficient takeoff. حلوة منه. He's got a lot of time, but that is لا. not the bounce he wanted. لا يلا حظ. Has he got the finish? Yes, he does. لا ضيعها والله ضيعها. غلطان والله. كانت يمدي يسجلها والله. صح ان الباونس كان كريه شوي. Another great takeoff by Drally. He's looking راح for the يصدمه 100%. lineup. Instead it's a حلوة. by Drally. Last second. Lands on the ball and gets it past. يا عيال 13 ثانية هدفين او هدف معليش هدف. والله فم حاجة شكله. هم كذا قاعد يقول لها لا تضيع الوقت. سلو كيك اوف. الأخيرة. الأخيرة. يا ساتر. الو لا سيفها. والله كانت قريبة. جي والله جي. اوه عطاوته سيف. الناس عطاوته سيف.